Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Prashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 25, description of the characteristics of King Puranjan. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 25, descripción de las características del rey Puranjana. Text 21, verso 21, traducción, significado, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pancha Shirshahina Guptam Pratiharena Sarvataha Anveshamanam Rishabham Abraudham Kamarupini Pancha Shirshahina Guptam Pratiharena Sarvataha Anveshamanam Rishabham Apraudham Kamarupinim Pancha Shirshahina Guptam Pratiharena Sarvataha Anveshamanam Rishabham Apraudham Kamarupinim. Pancha 5, cinco. Shirsha heads, cabezas. Ahina by a snake, por una serpiente. Guptam protected, protegida. Pratiharena. El señal se fue. Sí, a propósito, después se puede apagar. Pratiharena by a bodyguard, por un guardaespaldas. Anveshamanam, one who is searching after. Sarvataha, all around, todo alrededor. Anveshamanam, one who is searching after, alguien que está buscando. Rishabham, a husband, un esposo. Aquí pone un esposo. Es casi lo mismo. Bueno, alguien me dijo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No lo voy a decir. Es Giridhari, Giridhari. Le puedes preguntar. Él te lo dirá cuál es la diferencia entre marido y esposo. Muy curioso en su visión. Okay, Apraudham, not very old, no muy anciana. Kamarupinim, very attractive to fulfill lusty desires, muy atractiva para satisfacer deseos lujuriosos. Eso sí nos gusta a algunos. Translation. The woman who was protected on all sides by a 5-hooded snake, una serpiente de 5 cabezas, protegía a la mujer en todas direcciones.
She was very beautiful and young, and she appeared very anxious to find a suitable husband. Era una joven muy bella y parecía muy ansiosa de encontrar un esposo adecuado. Purport, significado. The vital force of a living entity includes the 5 kinds of air working within the body, which are known as prana, apana, vyana, samana, and udana. La fuerza vital de la entidad viviente incluye los 5 tipos de aire que circulan dentro del cuerpo, cuyos nombres son prana, etc. The vital force is compared to a serpent, because a serpent can live by simply drinking air. La fuerza vital se compara con una serpiente porque la serpiente puede vivir simplemente de aire. The vital force carried by the air is described as the pratihara, or the bodyguard. Para la fuerza vital que transporta el aire, aquí se utiliza la palabra pratihara, que significa guardaespaldas. Without the vital force, one cannot live for a moment. Sin la fuerza vital, no se puede vivir ni un momento. Indeed, all the senses are working under the protection of the vital force. Todos los sentidos funcionan bajo la protección de la fuerza vital. The woman who represents intelligence was searching after a husband. La mujer que representa la inteligencia estaba buscando un esposo. This indicates that intelligence cannot act without consciousness. Esto indica que la inteligencia no puede funcionar sin conciencia. A beautiful woman is useless unless protected by the proper husband. Una mujer hermosa sin la protección de un esposo adecuado es inútil. Intelligence must always be very fresh. Therefore, the word apraudham, very young, is used here. La inteligencia siempre debe estar muy despierta. Por eso se emplea la palabra apraudham, muy joven. Material enjoyment means utilizing the intelligence for the sake of. Disfrute material significa emplear la inteligencia en busca de rupa, rasa, gandha, shabda, and sparsha. Form, taste, smell, sound, and touch. Forma, sabor, olor, sonido y tacto. So, pancha shirshahina guptam pratiharena sarvataha anve shamanam rishabam apraudham kama rupinim. The one was protected on all sides by a 5-hooded snake. Una serpiente de 5 cabezas protegía a la mujer en todas direcciones. She was very beautiful and young, and she appeared very anxious to find a suitable husband. Era una joven muy bella y parecía muy ansiosa de encontrar un esposo adecuado. So this is continuing the allegory of Puranjana. Seguimos con la alegoría de Puranjana. Puranjana, the living entity. Anybody of us is Puranjana. Any living entity in the material world. ¿No? Cualquier entidad viviente es Puranjana, nosotros también. Cualquier entidad viviente en el mundo material se llama Puranjana. So here, these different things that appear, the woman, the snake. In the previous verse, there were also servants. So they all have a significance according to this allegory. Todo lo que aparece aquí, la mujer, la serpiente, y en el verso anterior se habló también de sirvientes que le seguían. Todo tienen algún significado en esa alegoría de Puranjana. So, here the woman is representing intelligence. Aquí la mujer representa la inteligencia, lo cual nos puede sorprender porque a veces leemos que la mujer es menos inteligente, pero aquí, pero no es así. O es así, pero hay que entenderlo bien. So we may be surprised that woman represents here intelligence, because sometimes we hear or we read that
woman is considered less intelligent. So how do we understand or reconcile this apparent contradiction? Una buena pregunta. It's a good question. Let's begin by analyzing and defining what is intelligence. No? This may be a question. Podemos empezar a considerar y analizar, definir qué significa inteligencia o qué entendemos cuando hablamos de inteligencia. So, science has some kind of definition, but they're not all in agreement. ¿No? La ciencia tiene, los científicos, digamos, tienen alguna definición, algunas definiciones, pero no están todos de acuerdo. We know from Bhagavad Gita that Krishna speaks of intelligence in various places. En la Bhagavad Gita, Krishna habla en diferentes lugares de la inteligencia. Actually, it begins in the second chapter. There he speaks about a sthita pragya yogi, a sage with fixed intelligence. En la Bhagavad Gita, Krishna habla en el capítulo segundo de un yogi sthita pragya, quien tiene una inteligencia fija. And later, of course, he speaks about the 8 elements, material elements, and intelligence is one of them. Luego habla de los 8 elementos materiales y la inteligencia es uno de ellos. So, psychologists, materialists, they have some idea what intelligence means, but as I said, not everybody agrees with the definition. Los científicos, psicólogos, tienen alguna idea que significa inteligencia, pero no están todos de acuerdo. Actually, those who are really die-hard materialists, they deny that something like intelligence exists. Los que son realmente muy materialistas, burros, los llamamos, niegan que hay algo como inteligencia. Why? Maya parita jnana. No, there is a reason for this. They will not say there's not something like intelligence, but it's not something that exists as an entity or something as an element. No, ellos no van a decir que no hay inteligencia, pero no es algo que existe separadamente como un elemento. Because Krishna is buddhi, it's one of the 8 material elements, like mind and ego also, no? The subtle. Los 3 sutiles, la mente, la inteligencia, el ego, Krishna dice que son elementos materiales. Now, these type of scientists, they will not admit there's something like mind, intelligence, or ego as an element. Ellos no van a decir que existe algo así como una sustancia, incluso sutil. So how do they explain this phenomena of intelligence? It's just an interaction in the brain of material things, neurons and synapses. Ellos van a decir que es una interacción en el cerebro de los neuronas y cosas tangibles, elementos materiales, and they produce something that appears to be intelligence. Ellos van a producir algo que aparentemente es inteligencia. Exactly like consciousness, the same thing. They will not admit that something like consciousness. For them, consciousness doesn't exist. O la conciencia tampoco existe. It's something that appears to appear when the neurons act in a certain way in the brain. And when there's no brain, there's no consciousness. Para ellos es así, que la conciencia aparentemente aparece cuando los neuronas interactúan de alguna manera y lo llamamos conciencia, pero en realidad cuando el cerebro deja de funcionar no hay más conciencia.
So we are not we don't agree with this because Krishna says no, it's one of my material elements, subtle elements, no estamos de acuerdo. Krishna lo enumera como uno de sus elementos materiales sutiles. But besides that controversy, they do recognize certain symptoms of intelligence. ¿No? Aparte de esa controversia, si existe o no existe como un elemento separado, sí se reconoce el síntoma de lo que llamamos inteligencia. So, let's see whether we agree. One is the ability to recognize problems. ¿No? Primero es la capacidad de reconocer un problema. And to be able to solve it. Y ser capaz de resolverlo. No está mal, ¿no? Está bien. The ability to learn, ¿no? La capacidad de aprender. And according to Bhaktivinoda Thakur, he gives a very simple definition of intelligence. ¿No? Bhaktivinoda Thakur nos da una definición muy simple. The ability to see what is an advantage and what is not an advantage. ¿No? La habilidad o la capacidad de ver qué es una ventaja y qué no es una ventaja. Now let's find or think about, all of you can think, a very simple example of everyday life about something where you apply intelligence according to more or less this kind of definition. Vamos a pensar, According to? Ahora lo traduzco. Vamos a ver si cada uno puede pensar en un ejemplo de la vida diaria donde aplicamos inteligencia según esas definiciones. Por ejemplo, para hacer algo que es una ventaja en vez de ser una desventaja, que muestra, muy inteligente hacerlo de esa manera y no de la otra manera. ¿No? So if you do something in a certain way instead of doing the other way, it's called intelligence because maybe it's faster, you get the result faster, ¿no? Por ejemplo, el resultado se produce más rápido. That's normally a sign of intelligence. So, I'll start with one very simple one. Okay, just to start from personal experience. How you open a almond in the most efficient way. Cómo se abre una almendra de la manera más eficaz. Nosotros hemos tenido árboles de almendros y cada año un montón de almendras y toda la familia abriendo almendras. ¿Cómo se hace? ¿No? So we had almond trees, we have still almond trees where the house is, and every year there's many kilos of almonds and the whole family opening almonds. Well, I already indicate how you do it. What is the best way? You take something, maybe a plier, and then it goes, and then you have it. That's one possibility, ¿no? Una posibilidad es tener algo como, ¿no? Y uno intenta de aplastarlo, apretarlo para que se rompa. So what is the best way to do it? Bueno, el típico de poner la punta del cuchillo, algún punzón. La almendra no. Pero Lakshmi, have you ever opened an almond? Bueno, have you tried this? This is la nuez. No, esos son otra clase, son de Mallorca, eso no son. Las nueces son de Alicante, no son así. Y hay unos que son tan duros que es muy difícil de abrirlos. So some are very hard, very difficult to open, and she has a type probably in her house where you just go like this and it opens. I've not seen this so many, but you should know, ¿no? Tú sabes cómo se abre una almendra bien. Yo he visto unas maquinitas que tienen una palanca. Okay, that's very complicated. You have to buy the machine. Without machine, what do you have in your house? No, con un martillo también. Aha, algo más sencillo. The very simplest thing is a hammer. Oh. Now, how you do it? How you do it? Because the almond, everybody knows the almond shape. Todo el mundo sabe cómo es una almendra. ¿Cómo lo aplastas con el martillo? Yo sí lo tengo. Yo sí sé. Yeah. Pero you can think, if you have never seen, well, you have seen almonds, but probably peeled already.
how would you think how you hammer it? Of course, it looks like you just put it down, ¿no? Parece que en un huequito. no, No tampoco. se pone simplemente así porque si se pone así, ahí está, no hay que hacer nada y pum, le das. Yo le doy así. Con el punto Yo le- abajo. Almost. Yeah, not. This is more difficult. Pillas los deditos. No, you have to put it on the side. Te pone de lado, así. Si lo pones así, también, pero más difícil. Así, y le das así, y se abre. No se rompen los dos lados y la almendra tampoco. Tampoco se lo... So if you do it like this, you hammer from the top on the side, it opens like this, you get the almond intact, and nothing breaks. If you put it flat and you hammer it, it will also break, but you have the almond is broken, the outside is broken, and it mixes up, and it's a whole mess. So, es todo un follón, no, ¿cómo se llama? Arte. No, cuando se rompe de esa manera, todo se mezcla, los trocitos de la almendra, la cáscara, y tienes un lío. Pues yo no. Yo no he cogido. So it's intelligent. You can do it. We want to open the almond one. So what does it matter? No? ¿Qué más da? Vamos a abrir la almendra como sea. No. It's not any way is all right. The intelligent way is you want to have the whole thing without being broken and in the most efficient way. ¿No? La inteligencia muestra que uno quiere abrirlo de una manera que la cosa está sin romperse y sin más problemas y más rápido. Porque con un golpe, ni siquiera un niño puede hacerlo. Claro. ¿No? Even a child can do it. Just one, you know how to do it right, just one little hit, whatever, and then it will open up. So now, from your experience, Me gusta participar. Okay. Bueno, esto no lo descubrí yo, lo he visto Bueno, de las devotas. Casi nada descubrimos nosotros. ¿No? ¿Cómo hacer una guirnalda? How to make a garland. Well, I can also tell a story how you shouldn't do it. Okay. But you first tell Hay us. personas que cogen un hilo y empiezan a meter flores. Y ahora 4 marrones, 5 So you take a string, and the whole thing, and the needle, and then you start and pull the flowers down the string. Y luego se pone un centro. Oh, Pero a qué veces, problema. cuando quieres hacer la otra mitad, te faltan flores o te sobran muchas. Okay. Entonces, So let me try. Yes, now you want to have a center, but if you do it this way, then maybe at the end there's some flowers missing. Now what are you going to do? You have one part shorter than the other, so you have a problem. entonces coges una aguja, pones el hilo en doble, le haces primero el centro y luego pones las flores para el centro, luego separas los dos hilos con una aguja en cada lado. Wow. Y así vas poniendo las flores. That's scientific. Y seguro que no te faltan, porque las vas dividiendo. So I don't even. Yes, you have to have 2 needles and 2 strings. And No, you start- first, una aguja, el hilo por la mitad, largo, por la mitad, okay. lo pasas por el orificio, por el ojo. Now you have to do it in English. So you put through the needle the string, because maybe somebody wants to do garlands and they've never done it like this. So this is a good way to explain. Yes. So you have the needle. You put the string on each side. No. The string I didn't explain properly. The Aha, string, you fold it. You fold the string. So you have the 2 ends down and the fold part of the string That's on what the top. I And said. this fold part, you put it inside. Inside And the then- flower. And then, boom, and then you put the flowers for the center. The end of the needle has a knot. Okay. Then you put the flowers, and when you have all the flowers you want for the middle, the center, Then you open it. then You you cut. open the thread and put 2 needles. Okay. Okay? And then you can put, and in this way 2 persons can do one garland. Wow, that's Or- even more intelligent. Or you can just calculate for here, for there, Yes. and then you can
divide So, the flowers. anyway, it sounds very, and especially in Mayapur, it seems that's probably the only real way to do it, huh? Very fast. Because in Mayapur you have garlands for Panchatattva, which how many 2 meters? meters. 3 meters? Each side. At least. 2 meters. Each side, so that's 4 meters or maybe more for one garland. So, no, una guirnalda puede tener 4 metros en Mayapur para el Panchatattva, que son enormes. So, con ese método, 2 personas en cada lado pueden hacer la guirnalda, pero primero se hace el centro, con el hilo así, y luego se corta, en fin. Very nice, very good example of super intelligence, no? Super inteligencia. Super feminine intelligence. Sorry. But of course you didn't invent it, so don't take the credit. No. No, she already said. Alguien lo inventó. Sometimes intelligence comes also when you have solving a problem. It's a problem to make this kind of garment. No es un problema hacer una guirnalda así de esa manera y luego te falta no sé qué. Y uno dice, ¿cómo se puede hacer el mejor? And ahí entra la inteligencia. No? So their intelligence is applied. So solving a problem definitely is sign of intelligence. Or un ejemplo más, one more, maybe, no? No, ayer fuimos a Madrid para comprar muchas cosas para la escuela y hacemos un plan antes, ¿no? Necesitamos ir a 6 lugares en Madrid para tener citas con las españolas y tener como una secuencia. Yes, that's definitely a point where you want to apply your intelligence. They went to Madrid yesterday to 6 different places. So before you make a plan how to go in such a way, you don't go first here, then you go there, then you go here, and then you go there, and then you go there. And no, you go in such a way so it's the shortest way, in the shortest time, to do 6 places, ¿no? Para hacer 6 lugares en diferentes partes de la ciudad, uno piensa cómo voy primero a este, primero a otro, para que sea lo menos tiempo posible, lo más eficaz en todos los sentidos. Y todo sale muy bien, muy rápido y como... Claro. Sí. And if not, you're going going here and there and everywhere and spending 3 hours to go where you could do in 1 hour. ¿No? Uno tarda 3 horas donde puedes hacer algo en 1 hora. So yes, saving time, solving a problem is a sign of intelligence. Now, what about this? Well, let's see some of quotes of Prabhupada when he defines intelligence. No, vamos a ver algunas citas de Srila Prabhupada como él a veces define inteligencia. Of course, many times he simply says good intelligence means to become Krishna conscious. Buena inteligencia significa volverse consciente de Krishna. Or means going back home, back to Godhead. Significa volver a casa, volver a Dios. Intelligence means to be inquisitive about the goal of life. Inteligencia significa ser inquisitivo acerca de la meta de la vida. Or real intelligence means to give more attention to the spiritual side of existence. ¿No? Verdadera inteligencia significa dar más, o sea, ser más atento al lado espiritual de la existencia. And therefore, when we hear sometimes a definition of what is less intelligent, we can imagine what that means, ¿no? A veces tenemos también una definición que significa menos inteligente. ¿Qué significa eso? Es the opposite, ¿no? Es lo opuesto. For example, a person who is not interested in... let's see. Somebody who is very much inclined to material life is less intelligent, ¿no? Una persona que es muy inclinada hacia la vida material es menos inteligente. But it depends what is your outlook of life. You think something is intelligent or not intelligent, ¿no? Depende cómo uno ve la vida o qué visión uno tiene. Uno considera las cosas inteligentes o menos inteligentes. For example, Bali Maharaj calls Vamanadeva less intelligent. No? Bali Maharaj
le dice a Vamanadeva que no es muy inteligente. Why is that? ¿Por qué? Porque solo pidió 3 pasos de tierra. Y le podía haber Exactly. pedido So he mucho. only asked for 3 steps of land. And Bali Maharaj thought and said, él pensaba y dijo, why only 3 steps of land? I can give you a whole planet. I can give you whatever you want. I'm in charge of the universe. I conquered the universe. What do you want? Gold, elephants, even more than 1 wife? I can give you a whole bunch. So I only want 3 steps of land. You're a small boy. You're not very intelligent. No, dice que ¿por qué me pides solamente 3 pasos de tierra? Yo he conquistado el universo entero. Yo te puedo dar un planeta entero. Yo te puedo dar oro. Yo te puedo dar elefantes. Incluso varias esposas si quieres. O sea, no eres un niño pequeño, por eso no eres muy inteligente pidiendo solamente 3 pasos de tierra. Now, what did Vamanadeva reply? ¿No? ¿Qué contestó Vamanadeva? That's not very intelligent. To be so much attached to all these material opulences which keep you in the material world. ¿No? Él más o menos contestó que eso no es inteligente de ser tan apegado a las opulencias materiales que te atan al mundo material. A brahmana should be satisfied with just what he needs, not more. ¿No? Un brahmana debe ser satisfecho con lo justo necesario para vivir, no más. And actually, a real brahmana, he will fall down if he accumulates more than necessary. ¿No? Un verdadero brahmana cae de su posición cuando acumula más de lo que realmente necesita. So, therefore Prabhupada said, for example in the 3rd canto, women, for example, are called less intelligent because they are mostly prone to material enjoyment. ¿No? La mujer, en general, se considera menos inteligente porque es más propensa, o muy propensa, al disfrute material. Now, if we hear that, of course, Mahalakshmi will not agree. I understand that. But she understands, and I do understand, and we partially agree, or we agree with certain conditions, ¿no? Estamos de acuerdo con ciertas, no condiciones, sino consideraciones que a lo mejor aquí no se expresan, pero se expresan en otros lados. ¿No? O sea, Prabhupada here doesn't refer to them directly, but he refers to them in other places. So we shouldn't have the false, or maybe the wrong understanding that there's some women bashing going on in Vedic scripture or in Prabhupada's books. No debemos tener la impresión errónea que en los libros de Prabhupada o en la literatura védica se está, ¿cómo se dice? Women bashing. Martilleando. No, sí, o sea, dándole siempre a la pobre mujer sí, que es menos inteligente, que no sé qué, no sé cuánto, y los hombres son como la corona de la creación. Yes, that men are the crown of creation and everybody else is more or less useless. So, therefore, if we really look Prabhupada's quotes, we will find that when he says less intelligent, because it comes quite often, if you may remember in his books, when you go to Vedabase, I put in less intelligent, almost 1,200 times he speaks about less intelligent. Casi 1,200 veces habla de menos inteligente. Out of this, 160 times women are less intelligent. No, 116 veces la mujer es menos inteligente. Es lo que dice Prabhupada. 1,200 veces. No, sí, 1,200 veces en total less intelligent, but specifically women less intelligent, las mujeres menos inteligentes, 116 veces. Lo dice. Now, what about men being less intelligent? How many times do you think he speaks about that? No, ¿cuántas veces dice que los hombres son menos inteligentes? That would be shocking. 400 veces. 400 times. So that's 516, but still there's 1,200. So what about the rest? ¿No? ¿Qué pasa con el resto? Si son 1,200 y aquí tenemos 516 persons
En general, personas, la gente menos inteligente. And it's, of course, the same definition, ¿no? Es la misma definición. Personas, sí, people less intelligent. Those who are very much inclined to material life, ¿no? Los que tienen una inclinación muy fuerte a la vida material. Because when we speak about, or we take Bhaktivinoda Thakur's definition, what is an advantage, what is a disadvantage, then we have to really think what we are talking about, what kind of advantage, ¿no? Si hablamos de la definición de Bhaktivinoda Thakur de una ventaja o una desventaja, a ver, ¿de qué ventaja estamos hablando? And there's two types of advantages according to Vedic definition. ¿No? Tenemos dos tipos de ventajas en la definición védica, prayas and shreyas. Prayas is a immediate benefit or advantage, and shreyas, it's on the long, how you say, long Expand. long term, an ultimate benefit. ¿No? Prayas es un beneficio, una ventaja inmediata, y shreyas es algo a largo plazo. Simple example is the child who immediate benefit is to play. ¿No? Un niño, el beneficio, la ventaja inmediata es quiero jugar. And the parents will send them to school for shreyas, for a long-term benefit, ¿no? Y los padres los van a mandar al colegio para tener un beneficio a largo plazo. But if you ask a child, what do you want? You can choose between prayas and shreyas, ¿no? Si preguntamos al niño, ¿qué eliges entre prayas y shreyas? Practically 100%. Maybe one exemption in 1 million. They will say, I want to play. ¿No? O sea, un niño va a decir que no, yo quiero jugar. Quizás uno entre 1 millón va a decir, no, yo quiero estudiar. Más. Jugar es... Es más. Más, la maestra dice que más. But not the majority. Pero no es la mayoría. And that may happen if there's a good maestra. Yes. Then they go for the maestra, not for studying. Because also if the maestra is very beautiful, then it's more of a reason for the small boys to go. ¿No? Cuando la maestra es muy atractiva, los pequeños niños también irán. Anyway, if she's a witch, they probably will not go. ¿No? Si es una bruja, no irán. But if you should go even if it's a witch, if you learn something. ¿No? That's intelligence. ¿No? Si es incluso si fuera una bruja, pero si uno aprende bien porque es una buena, sabe bien enseñar, aunque es una bruja, uno ve el beneficio de aprender y pasa de que sea bruja y aprende de todos modos. Eso sería inteligencia. Anyway, so el punto es eso, que tenemos shreyas y prayas, ¿no? O sea, we have these two things. And intelligence means that maybe there's not an immediate benefit, and there may be even some inconvenience, but you can see the ultimate benefit, and therefore you tolerate the, well, you could even say a portion of so-called suffering to get that ultimate goal, ¿no? O sea, inteligencia significa eso, que quizás para llegar a ese beneficio a largo plazo, uno pasa por una situación de poco, no gusta mucho, ¿no? Hay incomodidad, a veces puede casi ser sufrimiento, pero uno está dispuesto a tolerar todo esto para al final llegar a tener el beneficio. And you can think of many examples where people do this, actually even in material life, for prayers. They will undergo a lot of inconvenience and suffering to get something, ¿no? La gente arriesga mucho y tolera mucho y sufre mucho para al final obtener algún beneficio que les está esperando. Sometimes, as it is described in the Bhagavatam, they risk their lives to, for example, find gold or pearl in the ocean. ¿No? A veces arriesgan su vida para encontrar oro o obtener una perla del océano. Some
of these enterprises are very risky, but you do it because if I get it, then I get the diamond or the gold or something very precious. ¿No? A veces eso es muy arriesgado, pero uno se arriesga para obtener el beneficio de un diamante o oro o lo que sea. So if this is applied in material life, for material benefits, it's called less intelligent. ¿No? Y si eso se aplica a la vida material, se considera menos inteligente. So today, in today's society, there's practically hardly any difference between when we say women are less intelligent, well, men are exactly more or even exactly the same, less intelligent. Anybody is less intelligent who does not understand that real intelligence means to see the spiritual life of existence. ¿No? O sea, hoy día prácticamente no hay mucha diferencia entre los menos inteligentes, si tienen cuerpo de mujer o de hombre, porque la verdadera inteligencia significa ver el lado espiritual de la existencia. And practically nobody sees that. ¿No? Prácticamente nadie lo ve. And if you speak about it, they have a hard time to understand it. ¿No? Y si uno lo explica, a veces les cuesta mucho entenderlo. Because we are very much attached to material enjoyment. So, therefore, all the intelligence goes how to make it more. ¿No? Como estamos muy apegados al disfrute material, toda la inteligencia está enfocada en cómo aumentar eso. Somebody is considered very intelligent if he can make a lot of money without working. ¿No? Una persona es súper inteligente si puede acumular mucho dinero sin trabajar. And those who have to work very hard, they never become millionaires. ¿No? Los que trabajan muy duramente jamás se vuelven millonarios. You have to be very intelligent to cheat everybody, or something like that. Nobody can become super rich without cheating. It's practically impossible. ¿No? Nadie puede volverse muy, muy rico sin engañar a nadie. So you have to be a perfect cheater to do that. And then you're considered very intelligent, and people become envious. I didn't know how to do this, but he was very smart. ¿No? Era muy listo para llegar a obtener todo esto, y casi ilegal, but he was very intelligent to just go around the corner so it's not completely illegal, and he got away with it. No? Then, wow, incredible. We practically worship a person like that. No, alguien que es muy listo, que sabe esquivar la ley, justo no es completamente legal, pero tampoco es completamente ilegal, y se considera muy experto, ¿no? Que ha sabido cómo salirse con la suya, y ahora tiene todo esto, y wow, qué maravilloso. Y lo alabamos como algo muy exitoso. So there's no spiritual vision. People don't understand that a person like that becomes more and more entangled in material life. ¿No? La gente no tiene visión espiritual y no entiende que alguien así se enreda más y más en la vida material. Like Bali Maharaj. You can conquer the whole universe and have so many possessions, but you are trapped. No? And Vamanadeva says, I don't want to go this way. I just need 3 steps. That's all I need. ¿No? Es como Bali Maharaj. Tiene todo el universo, tiene tantas cosas, y está atrapado, y Vamanadeva dice, no, en esa dirección yo no voy. Yo solamente quiero 3 pasos, con eso es suficiente. Más me sobra. Prácticamente, yes, no? It's more than he needs, because with 2 steps he conquers everything, and there's no place for the 3rd step. ¿No? Con 2 pasos ya tiene todo, y dice, a ver, ¿dónde pongo el tercer paso? Y así Bali Maharaj también ahora ya he became very intelligent, so he didn't mind to lose everything and then offer himself at the end. ¿No? O sea, Bali Maharaj se volvió muy inteligente, perdió todo, no le importaba, y ofreció al final incluso su cabeza. Porque comprendió quién era Vamanadeva. Sí, y quién era él. So if we don't know who is the Lord and who are we, then we are still looking for becoming successful in the material world, and that's a sign of being less intelligent. ¿No? Y si no entendemos eso, pues buscamos todavía el éxito en el mundo material, lo cual es un síntoma
de alguien que es menos inteligente. So, that was a little bit about this kama rupini, the attractive form which bewilders these intelligent men. They all fall victim to beautiful women. And that's a sign of less intelligence. ¿No? O sea, todos esos hombres tan poderosos y exitosos, todos se caen víctima a una mujer atractiva, lo cual significa menos inteligente. And they risk their lives sometimes, no? Doesn't matter, no? Se arriesgan la vida. We can go into more, but we're not going to go. It's already, we have 2 minutes for one intelligent question. Except for Mahalakshmi, who is always right in front. What about anybody else? Alguien más? Sí. I was just going to say, in the age of Kali Yuga, you've got men who are going out with. This isn't a transphobic thing or anything like this. You've got men who are attracted to other men just because they've had so much surgery, they now look like women. I'm not sure. Well, maybe. But they don't care that that's a man inside. Of course. As long as it looks like a woman, they're happy with it. Well, there's even worse than that. But Yeah. no, yes, Kali Yuga means you're not. There's no. Really, no intelligence, no discrimination. Intelligence. Another thing is discrimination. The power of discrimination is a sign of intelligence. No, el poder de discriminar es un síntoma de inteligencia. So ella habla de eso, de los hombres que se sienten atraídos a otras formas atractivas que en realidad tienen también cuerpo de hombre. But nowadays, puppets are becoming more and more popular. Yes, no, las muñecas se vuelven más y más muñecas populares because with our advancement of science. In China, they are very expert to fabricate life-size silicon dolls. You don't know this. You're innocent. Very good. Good sign. Silicon dolls, which, you can choose everything. Color of hair, color of eyes, size of breasts, size of everything. And you can order them. They're not cheap, a few $1,000s. And you have them in your home and you live with them. ¿No? O sea, hay esas muñecas de silicona en China. Sí hay. Que está en auge, o sea, es un boom, ¿no? La gente se lo pide. No son baratas, hay que pagar miles de dólares para una de calidad. Puedes pedir todo, el color del pelo, color de los ojos, el tamaño de los pechos, o sea, todo lo que quieras. And then people, because it's Kali Yuga, they actually develop a relationship with the puppet, ¿no? Y la gente realmente desarrolla una relación con la muñeca. Somebody even married one, un japonés. No, a Japanese actually married one of those puppets. Yeah, it's official marriage. I have the photographs, can show you. Y entonces la muñeca es la heredera de su fortuna. Could be, yes. But everything is possible nowadays. But it means you become attracted. There's no intelligence. Just this idea of having some attraction and some gratification. It doesn't matter what it is. No, o sea, ese punto de una falta de inteligencia. Lo único que cuenta es que me siento atraído y si tengo algún tipo de placer, y no importa si es hombre, mujer o una muñeca o un animal, ¿no? O un animal. An animal also will do. We don't want to go into all the details. And they think, because then the people will criticize, no, the animal likes it. ¿No? Y van a decir que el animal le gusta, ¿no? La gente critica. So if we are focused on material enjoyment, intelligence just goes out of the window, ¿no? Si uno está completamente enfocado en el disfrute material, la inteligencia se desfumina, o sea, desaparece prácticamente. So,
we have to be, yes, careful if we read less intelligent. We shouldn't take it personally if we read, no, a woman is less intelligent. If you read more, you will see so many men are also less intelligent and persons are less intelligent. So this is applicable in general to anybody who has no interest in spiritual life or less interest in spiritual life, ¿no? O sea, no debemos confundirnos si leemos que la mujer es menos inteligente. Si seguimos leyendo, vamos a ver que tantas veces el hombre también es menos inteligente. En general, personas menos inteligentes, cualquiera que tiene un interés principalmente en la vida material y no tiene mucho interés en la vida espiritual. Now, we don't have more time to go into more details, but you can apply it. You know, in general, why, yes, less intelligent. If it's a female body, there's a tendency to more material enjoyment. It's obvious, ¿no? O sea, un cuerpo femenino por lo general tiene más propensidad al disfrute material. Why would you paint 2 nails? ¿No? ¿Por qué uno va a pintar las uñas de los pies? I mean, you know, maybe fingernails. Even that is very doubtful. Why would somebody do something like that? So, you see, well, you know, it's actually very nice. No? It could look very nice. Then, you know, the eyebrows and paint your lips. Why would you do it? Well, to be attractive. That's all. There's no other reason. First of all, I like myself when I look at the mirror. I like it, and others will like it. ¿No? ¿Y por qué se hace? Porque es atractivo, uno piensa, aunque es a veces repulsivo, pero uno cree que es atractivo, ¿no? Más rojo mejor, y el otro piensa más rojo peor. O sea, depende cómo se mira, ¿no? Depends how you look at it. But generally, you like it, no? Why can you spend 2 hours in front of a mirror? I mean, how many men will spend 2 hours in front of a mirror? Well, Yeah, that's the point. In Kali Yuga, yes, but generally not. What's necessary? But generally not. But a woman can easily even spend half an hour just combing her hair. ¿No? Son los clichés que se... Son las reinas. Las reinas, ¿no? 2 horas delante del espejo para... ¿cómo se llama? Peinar y diferentes tipos de peinado. Con el mismo tipo de pelo, ¿eh? Para arriba, para abajo, para los lados, ondulado. How many men do this? So there is just generic little difference by nature. And you have, of course, exceptions, ¿no? O sea, genéricamente por naturaleza eso está allí y hay diferencias. Then you have men who are like that, who are also 2 hours in front of the mirror and who do all kinds of stuff just to become attractive. And there are women who don't care. So it's the nature, it's the feminine nature or the male nature. Whether it's a male body or female body is secondary. ¿No? Es la naturaleza femenina. Si se manifiesta en cuerpo de hombre o cuerpo de mujer es secundario. Y también la naturaleza masculina se puede manifestar más bien en una forma femenina o sea, eso es relativo. Hoy día es trans, you don't know exactly. They have a male body, but they feel like a woman. Or they have a woman's body and they feel like a man. Because it's the subtle body that determines how you feel. And maybe the gross body doesn't correspond. Then you have a transgender problem. Or you don't see it as a problem. You dress like a woman with a beard. Why not? Why not? ¿No? Uno se viste como mujer, pero con una barba. ¿Por qué no? Everything goes. As long as you like it, it's okay. ¿No? Mientras que nos guste, todo está bien. In the United Kingdom, we have a new culture. It's called Love Island culture. There's a TV program called Love Island. Love Island. Yes. Oh, la isla del amor. And what it is, all these men, they wear makeup as well, not to be women, but to be pretty, and they spend hours in the mirror, and all the women, their lips are like this, their faces are like this, they've got big boobs like this, but they're about as intelligent as a fruit fly, all the women, very stupid, and the men are equally stupid, and the whole purpose of this program is to go out with the most attractive person, and then the next day you go out with another person, and you just sample each beautiful person. And this is how society has become in the UK now. So, is that intelligent?
¿no? O sea, no, ese tipo de programa de televisión seguramente no es único en Inglaterra, que esa gente o sea, todo es externo, uno se pone muy atractivo y luego intenta disfrutar de la vida pasando tiempo con una u otra persona. Eso es lo que se explica aquí. Solamente el enfoque es preyas, ¿no? El enfoque es un supuesto beneficio inmediato, completamente ignorando que la muerte está a la vuelta de la esquina y qué viene después, ni idea, y no me importa. No? It's completely sheepish, yes, because you are completely focused on an immediate pleasure. You think it's a pleasure, which is debatable, and you completely ignore that death is around the corner. And then when you die, you don't even know where you're going, what's going to happen, and you don't care. No, I just want this now. Don't talk about what's coming in the future. I don't care. No me importa lo que viene en el futuro. Yo quiero esto ahora. That's less intelligent. No? It's like somebody who drives a car and he enjoys, because we enjoy an open cabriolet, the wind is blowing through your hair, and you're like, in 1-2 kilometers there's a cliff, and you will fall off and die. But you enjoy the ride because it's very fantastic. ¿No? Es como alguien que va con un cabriolet, un deportivo muy rápido, y el viento va por el pelo y decapotable, y en 2 kilómetros está el precipicio, y uno se va a caer allí y morir, pero no importa, porque este tiempo de estar en la carretera con 200 por hora es fabuloso, ¿no? O sea, this time, being on the road, 200 kilometers per hour is fantastic. So you enjoy that and you don't care, then you're going to fall off the cliff, ¿no? Y uno lo disfruta y no le importa si va a caer del precipicio. So anybody who with a little brain says, this is not intelligent, ¿no? Alguien con un poco de cerebro va a decir, eso no es inteligente. Para allá. No, it's so good. No? No, stop it. No, I like it. So what to do? So then you have to suffer until you become intelligent. ¿No? Entonces uno tiene que sufrir hasta que se vuelve inteligente. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Sisigonita Gaura Bhaktavinda ki jai. Hare Krishna. Yo tenía una cita. Para que ya Okay, final cita. Es una cita muy famosa. Okay. De la Bhagavad Gita. A quote, famous quote. Yo soy la muerte que todo lo devora. Soy el principio generador de todo. Y la Entre todo lo que está por existir. Y la inteligencia. Entre las mujeres, yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Ay, qué bueno. Jai. So, which verse, if somebody wants to see it in English? A ver qué capítulo. Capítulo 10. 10th chapter. Verse, I didn't look which one. Krishna speaks what he is, and he is also intelligence amongst women. Haribo. Sí. Las gopis también se maquillaban. We can go on for hours. That is the difference. No, this is a very important. Now we have to go for another hour. Because in the spiritual world, that's another thing. That just briefly. Feminine nature is Krishna's pleasure-giving potency. ¿No? La naturaleza femenina es la dadora de placer, la energía de dar placer de Krishna. In the spiritual world, this is absolutely the highest and the most fantastic. ¿No? En el mundo espiritual es lo más mejor que hay y lo más fantástico. When it's reflected in the material world, it becomes a disaster. Y cuando se refleja en el mundo material, se vuelve un desastre. Y eso siempre es así. Lo que aquí parece lo peor, o sea, con el resultado en el mundo espiritual es lo máximo. Yes. Verso 34. 10:34, it's talking, Krishna speaks about women being, the intelligence amongst women. I am intelligence. Okay, Hare Krishna.